दीन दयाल प्रमत बोहारिया। भगत वछल तेरा बिरद हर पतित उधारिया। तुझ बिन नाही कोय बिनो मोए सारिया। कर गए लिहो दयाल सागर संसारिया। श्लोक महला तीजा। भगत जना को आप तुठा मेरा प्यारा। आपे लयन जन लाए। पातशाही भगत जना को दित्तियन। सिर छत सच्चा हर बनाए। सदा सुखिए निर्मले सतगुर की कार कमाए। राजे ओए न आखियां भिड़ मरै फिर जूनी पाहे। नानक बिन नावै नक्की वड्डी फिरै शोभा मूल न पाए। महला तीजा। सुन सिखिए साधना आयो। जिचर गुरमुख शब्द न लागै। सतगुर सेवियै नाम मन वसै। विचों भ्रम भो भागै। जेहा सतगुरु नू जाणै तेहो होवै। तां सच नाम लिव लागै। नानक नाम मिलै वड्याई हर दर सोहन आगै। पौड़ी। गुर सिखां मन हर प्रीत है गुर पूजन आवै। हर नाम वणंजै रंग स्यों। लाहा हर नाम लै जावै। गुर सिखां के मुख उजले हर दरगह भावै। गुर सतगुर बोहल हर नाम का। वड भागी सिख गुण सांझ करावै। तिना गुर सिखां को हों वारिया। जो बਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੋਂ ਵਾਰਿਆ। ਜੋ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਰੁੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਛੱਤ ਸੱਚਾ ਹਰ ਬਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੋਂ ਵਾਰਿਆਂ ਜੋ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਅਮਲ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's ਹੁਕਮਨਾਮਾ is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Amardas Ji Maharaj. Guru Amardas Ji Maharaj was the third Satguru of the Khalsa Panth, third emperor of the Khalsa Panth. Tije Padshah. Padshah means the emperor. In today's Hukamnama, Guru Amardas Ji Maharaj reveals that I was an ordinary person. It is very important to understand the concept. Ordinary person is busy in his own life, trying to resolve the affairs in life, build houses, arrange for the pension, get promotion, get education for the children. So ordinary person is so involved in worldly affairs. Padshah is a person. Path means honor. The honor, the respect. Shah means the Lord. The person who serves God by remaining detached from the worldly affairs receives the honor from God and becomes the Lord himself. He becomes the agent to Almighty God. So Guru Amardas Ji Maharaj reveals in today's Hukamnama that I was an ordinary person, used to run his family business, which was goldsmith. So Guru Amardas Ji Maharaj came from a family who used to deal in the gold, make ornaments, and those families were called Palla. There is a beautiful shabad written in Gurbani in praise of Guru Amardas Ji Maharaj. Palle Amardas gun tere, teri upma tohe ban aave. So people who belong to the class called Palle, they come from the goldsmith profession. They deal in goldsmith. They are goldsmith. So amazing. If Guru Amardas Ji hadn't come in contact with Guru Angad Dev Ji Maharaj, he would have been doing goldsmith business all his life and no one would know him. But now Guru Amardas Ji Maharaj is known to the world. He was honored by God. We need to elaborate on the definition of Padshah. Padshah is a person who is honored by God, and person who is honored by God is honored by everyone. Secondly, a Padshah helps other to achieve salvation in this life and become devotee of God and hence become worthy of honor. A lok sukhiye parlok suhile. Now this honor is not just for this world, it's for the next world as well. So Guru Maharaj reveals that from an ordinary person like me, who used to worship a Vaishnava goddess, when I came to the sanctuary of my Guru, I remained in the Sadh Sangat, the company of the Gursikhs, that elevated me spiritually, and God bestowed me the kingdom
of the world. How beautiful. भगत जना को आप तुठा मेरा प्यारा, आपे लयन जन लाए. God himself was pleased upon me, and he engaged his slaves, his devotees, in his service. I dedicated my life to serve God by serving my Guru, Guru Angad Dev Ji Maharaj. We should remind ourselves that Guru Amar Das Ji Maharaj came to the sanctuary of Guru Angad Dev Ji Maharaj, came to serve him at the age of 62, where people take retirement and they buy holiday homes and settle in a warm country next to the beach. A friend of mine, he retired many years ago, asked him what his plan was, and he said, I'm going to buy a hut on the beach and just spend my life there. Feet up, enjoy the sea and ocean. Great. But Guru Amar Das Ji Maharaj realized the true purpose of life. True purpose of life is not to be on the holiday. How long you can be on the holiday? People who have been on holiday, they get sick of it at the end of the day. Which means none of the worldly players will give you the same buzz all the time. Even the food one day, food that used to taste good, used to give you buzz, it becomes tasteless. You don't enjoy it anymore. You want to move on. You want to taste something better. So the best player we can enjoy as human beings is connection with God, who is the source of all the players. Realization of God brings the contentment, brings that joy from within. I have used the word within. So all the joy, all the happiness, all the players are within because God abides within ourselves. So Guru Amar Das Maharaj is giving that precious message today. Bhagat jana ko aap tuttha mera pyara. My beloved God has become so merciful and is pleased with his devotees and engaged his devotees in his service. At the age of 62, Guru Amar Das Ji Maharaj served Guru Angad Dev Ji Maharaj for 11 years. He used to fetch the water from the nearby river, the Byasa river, and Guru Angad Dev Ji Maharaj used to have the bath in the early hours of the morning. We're talking about 3 a.m. in the morning. Guru Amar Das Ji Maharaj must set off to fetch the water at around 1 o'clock. And he will meditate, he will serve the Guru, he will communicate with God and remain immersed in God's love. For 11 years, at the age of 73, Guru Angad Dev Ji Maharaj said, your service is amazing. You served selflessly and honored Guru Amar Das Ji Maharaj to become the next emperor, the Sacha Padshah of the Panth. When I mention Sacha Padshah, it reminds me of a beautiful Sakhi. Guru Hargobind Sahib Maharaj, he was called Sacha Padshah. So were the other gurus. Sacha Padshah. Sacha Padshah means true emperor. And the contemporary Mughal king, he wasn't very happy. Jahangir, who was the contemporary king to Guru Hargobind Sahib Maharaj, he wasn't very happy. And he questioned Guru Hargobind Sahib Maharaj, why people call you true emperor and call me just an emperor? Guru Hargobind Sahib Maharaj said,
you will get the answer. So one day, one of the devotees came and offered 1 penny and bundle of grass for the horses, and by mistake, he placed in front of Jahangir and said, Sache Padshah, without realizing that it wasn't Guru Hargobind Sahib Maharaj. He thought Jahangir was Guru Hargobind Sahib Maharaj, and he hadn't seen Guru Hargobind Sahib Maharaj before. Sache Padshah, I've heard about you, that you can liberate me from the materialistic temptations, the bonds, and set me free, and give me the honor in this life and next life. In other words, help me to liberate myself from the death and birth cycle. And Jahangir looked at this devotee and said, well, I can give you money, I can help you financially, I can give you employment in this world, but I can't help you in the next world after you die. I have no knowledge. Devotee picked up his 1 penny and bundle of grass and took it away. And then he realized it wasn't Guru Hargobind Sahib Maharaj. He found Guru Hargobind Sahib Maharaj, who used to live close by, and placed 1 penny and bundle of grass in front of Guru Hargobind Sahib Maharaj and said, Sache Padshah, I have made a mistake. I went in wrong place. I need liberation. And Guru Hargobind Sahib Maharaj said, Nihal, Nihal, Nihal. These were the famous words, very favorite words of Guru Hargobind Sahib Maharaj. Be blessed. Remain in Chardhi Kala. Prosper. Be in bliss. Nihal, 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 Gursikha. And Sat Sangat, that day, Jahangir found out what the true definition of Padshah is. Padshah is a person who can liberate us from the worldly affairs, bless us with the eternal joy, the Ananda, help us to unite with God and become eternal so that we are free from the death and birth cycle. That is the true definition of Padshah. Whereas people who are honored in this world to become the emperors or kings, they are in high positions. Because of their good karmas, God makes them to be the leaders or kings. They do not have ability to connect to God themselves and hence waste away their lives. Guru Maharaj mentions about the worldly kings. Raje oye na akhiyan, ਭਿੜ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਹੇ. Don't call the worldly kings as kings. They are not true kings. They are not true emperors. Reason being, they cause conflict. ਭਿੜ ਮਰੈ. ਭਿੜ means to have conflict. They wrestle against each other. They cause wars to start. So this is a message for today's leaders. ਤੁਸੀਂ ਭਿੜ ਭਿੜ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. You are causing so much destruction on the earth. Listen, God gave you the privilege to be the leader, privilege to be the king. And what you are doing right now, you are abusing and exploiting your power, causing conflicts, wars in the world, where people are dying, suffering, they are becoming hopeless. So Guru Amar Das Ji Maharaj makes it clear, ਭਿੜ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਹੇ. Those who cause conflict, wars, arguments, they will be consigned to the suffering of death and birth cycle.
Now, this applies to everyone. In one family, there can be people who are very dominant. They think themselves to be the kings of the family. You may have heard king of the family. This person is very dominant. Dominant people, when they inflict pain and suffering upon others, make others suffer mentally and physically, they lose away their life and they become beggars in their next life. They go through the different lives of cats, dogs, and there are 8.4 million different lives they have to go through. See, consequences are so bad. So, Guru Maharaj gives us the wisdom how we can become the true emperor by merging with the supreme emperor. सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह जिस पास बैठा सोई है सबना दावे साहब. Guru Nanak Dev Ji Maharaj has made it so clear and made it so simple in Japji Sahib Bani. Jasno bakshay sifat salaha Nanak Patshahi Patsha. Those who do the sifat salaha, which simply means they carry on praising God, they adore God with love, with passion, they become the true emperors and they are acknowledged as true emperors by God. So don't be people pleaser. You should be pleasing your Guru and pleasing your God. When Guru says, this is your code of conduct, you have to follow to unite with God, you have to follow it. You can't question. So Guru Maharaj reveals that Patshahi Bhagat Jana ko dittiyan sir chhat sacha har banaye. Guru Amardas Ji Maharaj was honored to become the Satguru, the Sacha Patsha of the Khalsa Panth at the age of 73. And this is the blessing of God. And God has placed the beautiful canopy, the Taj, upon my head. Sada Sukhiye Nirmale Satgur ki kar kamaye. Guru Maharaj is saying it applies to everyone. You can benefit as well by submitting to the Guru, studying Guru Granth Sahib's Bani and implementing in your life. Such people are always at peace. They are very immaculate, very pure-hearted, full of compassion. They have no hypocrisy in them. There is no sense of exploitation and abusing other people. They are selfless, nirmal, absolutely pure. Sada sukhiye nirmale satgur ki kar kamaye. They always serve their true Guru without question. Nanak vin nave nakki vaddi phire shobha mool na paye. Very clear message. So those who do not serve their Guru and do not achieve union with God by praising God, their noses are cut. You know, in olden times when someone had to be defamed, his nose was cut. So Guru Maharaj is saying their noses are cut. Nanak bin naam, without the adoration of God, their noses are cut. They are dishonored. Shobha mool na paye. They never are blessed with the honor. Mahalla tija. Sun sikhiye saad na ayo. Jichar gurmukh shabad na lage. So Guru Maharaj is saying until you implement Guru's Bani in your life, you are not going to enjoy the essence of the human life. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ. You are listening to the Sikhi, the teaching of the Guru, but you are not enjoying it. And there are a lot of people in that category who give up at the end. They practice a religion, practice Guru's teaching, then they give up. Reason being, there is no implementation. You must implement. You must be kind to everyone around you. Must be able to forgive people. This is implementation. These are the super qualities you can implement in your life. Forgiveness, kindness, and love. You can't go wrong. And make sure
you always remain humble at all times, remain submitted to God. Because people who have even a little bit of ego, they are rejected by God. ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੈ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗੈ. Those who serve the true Guru, God's name, God's glory abides in their mind. Their doubts and fears depart. ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣੈ ਤੇਹੋ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੈ. They remain immersed in God's love because they love their Guru. Through blessing of their Guru, they remain immersed in God's love. Jeha Satguru nu jane teho hove. They become like their own Guru because they look at the qualities of their Guru and inherit those qualities. Nanak naam mile vadiyai har dar sohan aga. They get the vadiyai, the praise and honor, and they are honored in God's court. Padi. Gursikha man har preet hai, Guru pujan aave. The Gursikhs, the devotees of the Guru, they love their Guru and they come to worship their Guru. Har naam vananja rang syon, laha har naam le jaave. Vananja means to trade. The Gursikhs, the devotees of the Guru, they trade in God's name. What does it mean? What does it mean? In Japji Sahib Bani, Guru Maharaj makes it clear. Amul gun, amul vapar. Amul vapariya, amul pandar. Vapariya means to trade. Those who trade in or those who implement divine virtues in their life, those who trade in God's name, the virtues are Daya, Taram, Sat, Santokh, Gyan. So 5 virtues. Such people are called Panch. Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals those people are approved by God. Those who implement compassion, righteousness, truthfulness, contentment, and acquire the divine wisdom, they are approved by God. Panch Parvan, Panch Pradhan, Panche Pavan Darge Man. On the same principle, Guru Maharaj reveals, Gursikhan ke mukh ujjale, har darge pavan. The devotees of the true Guru, their faces are radiant and they are approved by God in this life and next life. Gur Satgur Bohal har naam ka vadbhagi Sikh gun sanj karava. Bohal means a heap of grain. After the harvesting, all the grain is placed on the ground before it is packed. And that heap is called Bohal. And Guru Amar Das Ji Maharaj is saying, the Satguru, the true Guru, in other words, Guru Granth Sahib's Bani is the true treasure, true grain, true food for the soul. And the Gursikhs come and that share that grain, that food of God's name and God's divine virtues. Vadbhagi Sikh gun sanj karave. Those 5 divine virtues: compassion, righteousness, truthfulness, contentment, and divine wisdom. All these Gursikhs join together and implement these virtues in their life. They run langar. They serve the humanity with compassion. They are selfless because there is so much contentment in them. They feel accomplished. Anything they need, they pray to God and they get everything from God. They are the true emperors. Tinna Gursikhan ko hom wariyan, jo bendiyan uthdਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇਂ, sacrifice
to such Gursikhs who meditate upon God's name while sitting, while standing, while sleeping. They remain immersed in God's love. They are the true emperors who liberate themselves and liberate other people. आप मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को कोई ना पहुंचन हार. May Sadhguru bless you all. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਆਪ ਤੁਠਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਲयन ਜਨ ਲਾਏ. ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਮਾਲਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਿਆ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ. 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ ਨੇ. ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 11 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ. ਬਿਆਸਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ. 11 ਸਾਲ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ. ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ. ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ, ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਜੇ ਮਾਲਕ ਤਰੁੱਠ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ. ਬੜੇ ਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ. ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਰ ਛੱਤ ਸੱਚਾ ਹਰ ਬਣਾਏ. ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲਦਾ. ਸਦਾ ਸੁਖੀਏ ਨਿਰਮਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਰੁੱਠ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ. ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ. ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ. ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ. ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਮੁੱਲ ਨੇ. ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਬੋਹਲ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ, ਵਡਭਾਗੀ ਸਿੱਖ ਗੁਣ ਸਾਂਝ ਕਰਾਵੇਂ. ਜਿਹੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਹਲ ਹੁੰਦਾ
ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਡਭਾਗੀ ਸਿੱਖ ਗੁਣ ਸਾਂਝ ਕਰਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਜੋ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਲ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ, ਵਡਭਾਗੀ ਸਿੱਖ ਗੁਣ ਸਾਂਝ ਕਰਾਵੈ। ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਜੋ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।